text on the 7-point mind training. And the first point that we've talked about is how we can benefit by entering our mind into the Dharma. And we do this by seeing the futility of samsara. And we shouldn't be disillusioned by what seemingly is the pleasure and the happiness and the attractive side of worldly life. We shouldn't be seduced by that. This is the process of entering your mind into the Dharma. So we're working with samsara. Samsara is our path. Confusion is our path. So what are we working with? Well, we are trying to understand the futility of this samsaric vision, this dualistic way that we see now, that can never bring genuine happiness in our life. It's impossible. When we have dualistic fixation, you cannot realize genuine happiness. So you have to be careful not to be disillusioned, not run after everything that looks like it's the answer to what we're looking for, the pleasure that we get from samsara, the good feelings that we get from samsara, and the happiness, the temporary happiness that we get from our worldly activities. You shouldn't be seduced by that. That's if we really want to enter our mind into the Dharma. Remember what the word Dharma means. We're talking about phenomena. We're talking about the way phenomena appear to us, dependent on conditions, and the true nature of phenomena in its unconditioned aspect. So we're entering our mind into the Dharma. We're entering our mind into the true nature of the phenomena. You okay, Carla? Mm-hmm. Yeah. Uhum. Então vamos voltar para o texto dos 7 pontos do treinamento da mente. O primeiro ponto é como podemos beneficiar em conduzir nossa mente para dentro do Dharma. Conduzimos nossa mente para dentro do Dharma através de vermos a futilidade do samsara. Através de compreendermos que nós não deveríamos ser seduzidos pela vida mundana que apresenta inúmeros prazeres, bons sentimentos, boas sensações. Nós estamos trabalhando com o samsara. O samsara é o nosso caminho. A confusão é o nosso caminho. Compreender que a visão dualista que vemos agora nos impede de ter felicidade genuína. Você precisa compreender que você está sendo iludido pelos prazeres que o samsara lhe apresenta, pelos bons sentimentos, por essa felicidade efêmera que o samsara lhe apresenta. Nós não deveríamos ser seduzidos por isso. Quando nós dizemos
como podemos beneficiar em conduzir nossa mente para dentro do Dharma, nós precisamos lembrar o conceito de Dharma, que Dharma significa fenômenos. Como os fenômenos aparecem para nós, dependem de certas condições. E depende se somos capazes de ver a verdadeira natureza dos fenômenos. Conduzir a nossa mente para dentro do Dharma permite que nós sejamos capazes de reconhecer a verdadeira natureza dos fenômenos. That's it. You have to remember that if you run after samsaric pleasure, then at the same time, you're running away from what appears to be displeasure. And that involves a lot of hope and fear. If you have hope and fear, you cannot see anything clearly because you have the filters that are distorting your perception. You know, if I get this, then I will be happy. If I get rid of this, then I will be happy. You know, this is the illusion of samsara. If you run after one thing, it means you're running away from another thing. And both of those ideas are our projections. This is good because, and this is bad because. So we're not seeing the true nature of any phenomena. So we are working with our confusion. And that means, you know, working with the different kind of appearances that arise in our daily life. The appearance of what is pleasure, the appearance of what is displeasure, the appearance of what appears to be good, the appearance of what appears to be bad. Yeah? Intrinsically, there is no good, there is no bad. Yes, everything depends on certain conditions to arise a certain way to our perception. So don't get seduced by the pleasure. Doesn't mean to say you shouldn't have pleasure, far from it, but don't run after the pleasure. When it arises, fine. Appreciate whatever's happening and then just let go and move on. Otherwise, you'll never be free. All your happiness depends on many conditions coming together at a certain moment. And then if those conditions don't come together, then you tell yourself, I can't be happy because I don't have this or I don't have that. Or my relationship's not going well. Or my salary is not good enough. Or the dog is barking. Or my husband is not the way I want it to be. You know, endless excuses why you cannot be happy. And this is samsara. This is what we're working with. We're working with our confused way of seeing whatever arises. Então, se você corre atrás dos prazeres sansáricos, da mesma maneira que você corre atrás dos prazeres sansáricos, ao mesmo tempo você foge do que não causa prazer. E aí você cria um ciclo de medo e esperança. E você não vê claramente por causa desses filtros de medo e esperança, que distorcem a sua percepção. E você passa a acreditar, eu só vou poder ser feliz se eu tiver aquilo e aquilo e aquilo outro. Se eu não tiver aquilo e aquilo outro, eu vou ser infeliz. Ambos são suas projeções.
Isso é bom por isso, isso e aquilo outro. Isso é ruim por isso, isso e aquilo outro. Você está aprendendo a ver as aparências que surgem na sua vida diária. As aparências que parecem ser prazerosas, desprazerosas, parecem ser boas ou parecem ser ruins. Intrinsecamente, de per si, não existe bom ou ruim. Tudo depende de certas condições. Não corra atrás do prazer. Isso não significa dizer que quando o prazer surgir na sua vida, você vai desprezar e não se interessar por ele. Não é isso. Quando a situação prazerosa surgir, você aprecia o prazer e você segue adiante. E precisamos compreender também que se essas condições não se reúnem, haverá uma série de dizeres que são justificativas, que são distorções da nossa percepção. Nós dizemos, a minha relação afetiva não está bom por isso, isso e isso. Eu não posso ser feliz porque o meu salário não é tão alto quanto eu gostaria. Mas o meu marido não é mais aquela pessoa com quem eu gostaria de estar. O que nós estamos fazendo é trabalhando o modo confuso de ver o que quer que surja. E o que quer que seja, nós vamos trabalhar esse modo confuso de ver. That's it. Okay, so then the first point is we're talking about entering into the Dharma. You know, this was like the preliminary practices are helping you to turn your mind towards the true aspect of the phenomena. You know, the precious human rebirth. You know, seeing the opportunity that you have now, looking at samsara, looking at karma, understanding how your vision is conditioned. All these are thoughts, what we call the four thoughts that turn our mind towards the Dharma. It helps us to enter into the true aspect of the phenomenon. This is why we reflect on these four thoughts as the preliminaries. And then it helps us to not be seduced by the worldly life, the glory and the happiness, the attractive side of samsara. It helps us to have the space to see that really it is not what we're looking for. It can only bring temporary alleviation from our dissatisfaction. Now, we're talking about the second point. The second point is bodhicitta. And we talked about two aspects of bodhicitta. We talked about the relative bodhicitta and the ultimate bodhicitta. And I said, as far as this particular teaching on the 7-point mind training, we're going to emphasize relative bodhicitta. Relative bodhicitta is our path, because our main aim is to reach the realization of ultimate bodhicitta. Now, ultimate bodhicitta, the awakened mind itself, is emptiness. It's synonymous with emptiness. So this is a very practical approach to realize ultimate bodhicitta. We're going to use relative bodhicitta as a means to
realize ultimate bodhicitta. You've heard a lot about this term, emptiness. You've heard so many times, not only myself, but many teachers, in fact, many teachings in Buddhism, they talk about emptiness and how it's good to realize emptiness. Now, there are different terms that are used at different times. For example, in the Mahayana tradition, people would use the word compassion when they talk about the great mind. The Vajrayana also, the Vajrayana approach also uses the word compassion. But at the same time, they might use the word bliss instead of compassion. So in the Vajrayana tradition, we might talk about the union of bliss and emptiness. So different approaches of Buddhism, whether we're using Theravada, Mahayana, Vajrayana, the language, the terminology begins to change with the different approaches. Likewise, when we talk about the theory of Buddhism, then we talk about emptiness. And when we talk about the practice of the theory of emptiness, then there are many different terms which occur at different times. For example, in this mind training teaching, here, instead of calling it the practice of emptiness, we're calling it the practice, or the essential point is to realize ultimate bodhicitta. So the language changes, yes, we're talking about the same thing, but the language is changing in relationship to the vehicle, the approach, and to the teaching itself. Actually, this is the practice of emptiness. And whether I call it baby-like attitude, or ultimate compassion, or emptiness, I'm talking about the same thing. But depending on the approach, then the language changes. So this is a very good way to enter the path, because words make a big difference, and we need to understand the words that we're using. Otherwise, they're just empty words. They don't mean anything. They don't communicate to us. And as I've said many times, you know, I find now I have to give definitions of the words that I use in order for people to understand how I'm using them, because we have so many preconceptions. And so your understanding of compassion, my understanding of compassion, your understanding of wisdom, my understanding of wisdom, your understanding of emptiness, my understanding of emptiness, your understanding of mind, my understanding of mind is probably totally different. So if we're going to communicate, we need to have a clear definition of what we're talking about. Okay, Carla. Mm-hmm. So words are very important. Mm-hmm. Words are very powerful.
words are the first thing you hear, and then immediately you gain an idea from the words that are being used. You build a concept around the words that are being used. Now, a lot of times you may end up being stuck with the idea. You can't go beyond the idea. You don't really understand the idea. You're like frozen in the idea. You can't communicate with the idea. It doesn't make sense to you. So words are very important. O segundo ponto, dos 7 pontos do treinamento da mente, trata de bodhicitta. E quando falamos de bodhicitta aqui, dizemos a respeito de bodhicitta relativa e de bodhicitta absoluta. A bodhicitta relativa é o nosso caminho, porque é o nosso principal objetivo, porque o nosso principal objetivo é alcançar a realização da bodhicitta absoluta, que é sinônimo de vacuidade. Essa é uma abordagem muito prática. Usamos a bodhicitta relativa como um meio para alcançarmos a bodhicitta absoluta. Vocês já ouviram muito esse termo nas mais variadas linhagens. Vacuidade. Já ouviram bastante vacuidade para lá, vacuidade para cá. E de como é bom saborear, experienciar a vacuidade. Na tradição mahayana, a palavra compaixão é utilizada para indicar a grande mente. No Vajrayana, às vezes se usa a união de bliss, de êxtase, com vacuidade. Muitas terminologias dependem das diferentes abordagens através das quais são apresentadas. Se é a abordagem Theravada, Mahayana, Vajrayana. E na teoria do budismo, a prática de vacuidade detém muitos termos que surgem em diferentes momentos. E o ponto essencial é realizarmos a bodhicitta absoluta. A linguagem está mudando, a terminologia está mudando, dependendo do veículo, dependendo da abordagem e dependendo do ensinamento em si mesmo. Mesmo que eu chame a vacuidade de atitude do bebê, ou compaixão, ou simplesmente vacuidade, é a mesma coisa. E esse é um modo muito bom de nós entrarmos no caminho. Nós precisamos entender as palavras e seus respectivos significados. Isso é muito importante. Senão, as pessoas acabam por não entender a palavra, que não faz nenhum sentido, de maneira que não há como se comunicar com aquela palavra. Então, nesse ponto, precisamos compreender qual é o seu significado a respeito de compaixão e qual é o meu significado a respeito de compaixão. Qual é o seu significado a respeito de vacuidade? Qual é o meu significado de vacuidade? Qual é o seu significado de mente? Qual é o meu significado de mente? É muito importante nós compreendermos os conceitos desses termos, porque as palavras, elas são muito importantes. As palavras, elas são muito poderosas. As palavras constituem a primeira coisa que você ouve.
E a partir de ouvir aquela palavra, você constrói todo um conceito, toda uma ideia a respeito daquilo que você usa. E por muitas vezes você termina empacado, emperrado na ideia daquela palavra, como se você tivesse paralisado, congelado por causa daquele termo, porque você não entende o significado daquele termo. Então você não consegue se comunicar através daquele termo, você não consegue compreender a profundidade que aquele termo guarda em si. Por isso é muito importante que nós compreendamos as palavras e os seus significados. That's it, Ani. Okay, now there are many different skillful means or techniques. So we could talk about the practice of non-duality, the non-duality of samsara and nirvana. And then we could talk about the practice of non-duality of bliss and emptiness. But here we emphasize the practice of ultimate bodhicitta, which is the practice of emptiness. Now, for beginners, I think a little theoretical knowledge is important for beginners. For those of you who are doing some profound sadhana practice, such as Mahamudra, or you're using certain deities in your practice, all Buddhist practice has to be based on the meditation of emptiness and the realization of emptiness. All Buddhist practice, all. That is the essential point of the Buddhist path. In essence, the idea of emptiness, especially in the Mahayana and Vajrayana traditions, is the essential point. But I noticed that many people though we want to meditate on emptiness, we don't know what it means. I wonder what you do when you meditate on emptiness. Yeah, I'm talking about, here now, this group. What do you do when you meditate on emptiness? Some people do meditation on emptiness because, or when they do meditation on emptiness, it becomes very confusing in the Vajrayana sadhanas when we're actually using deity practice. Then how are we meditating on emptiness? Sadhanas are like rituals that you practice daily. When you have a personal deity or a personal yidam, then you do the practice daily. It's worth mentioning that together with the meditation on emptiness,
also comes the rituals. It's no different. The ritual is a way to realize emptiness. So most people, I think, immediately would think that the meditation on emptiness is when everything dissolves with dissolution. Everything becomes one big void. So I realized that possibly anyone who thinks this has some kind of misunderstanding about emptiness. Ok. Há muitos meios e muitas técnicas muito habilidosas. E para isso nós precisamos falar de dualidade, samsara, nirvana. E a prática da bodhicitta absoluta, essa é a prática de vacuidade, essa é a vacuidade. Para aqueles que estão começando, essas práticas que estou ensinando no treinamento da mente são muito importantes. E para aqueles que estão fazendo práticas mais sofisticadas, de Mahamudra, de sadhana, de deidades, todas essas práticas devem se basear na ideia fundamental de vacuidade, na meditação de vacuidade, na experimentação da vacuidade. Para o Mahayana e para o Vajrayana, esse é o ponto essencial, a vacuidade. Mas eu percebo que muitas pessoas que querem meditar em vacuidade não sabem o que vacuidade significa. Eu fico imaginando, fico especulando o que é que vocês fazem quando vocês meditam em vacuidade. Alguns de vocês fazem sadhanas muito confusas, práticas de deidade, como meditar na vacuidade. Sadhana é como um ritual que você pratica diariamente com uma deidade específica ou como um idam específico, juntos com a meditação na vacuidade. E também há os rituais. Os rituais também são um modo de realizar, de perceber, de reconhecer a vacuidade. Algumas pessoas compreendem que a meditação na vacuidade, ela acontece quando tudo se dissolve na prática, quando há a dissolução, quando tudo se transforma num grande vazio. E quando eu percebo que as pessoas pensam assim, eu concluo que há, de fato, um grande mal-entendido a respeito do que vacuidade significa. Yeah. So, previously I have talked about the baby-like attitude.
And this is one of the most efficient ways to realize the state of emptiness. One of the most efficient ways. Why? Why is it considered to be one of the most efficient ways? Again, you have to ask yourself, what is emptiness? Empty of what? In order to have the concept of empty, remember the idea of reference points. You can't have a concept unless you have another concept which will relate to it, your reference point. So if you say empty, it means you have another concept of what is full. Otherwise, you can't have empty. So what does this word emptiness mean? Empty of what? You know, if you have a glass of water, then your glass is full of water. When you pour the water away, it is empty of water. It is an empty glass. Why is it empty? Because it does not have water in it. It does not have something in it. So now, coming back to this idea of emptiness, empty of what? And here, what we're talking about is empty of fabrication, empty of all mental fabrication. What does that mean? What does fabrication mean? Now, this is not invented by me, this idea. You know, this idea, this view that we study in Buddhism is really the view of the great master Nagarjuna. He really taught about the view of emptiness in great detail. Amazing philosopher, one of the greatest, if not the greatest philosopher that ever has lived. Just extraordinary detail in his understanding of reality, how to view reality, all the different views of reality, and the errors of perception that people make in their view of reality. So essentially, when we're talking about emptiness, we have to remind ourselves, empty of what? And here we're talking about empty of all mental fabrication. All your ideas, all your concepts, all your value judgments. So then Nagarjuna went beyond just the idea of fabrication. He talked about 4 types of fabrication, 4 different extremes that the ordinary mind holds as reality. For us, everything fits into these 4 extremes, the way we see anything. It either exists or it does not exist, both and neither.
That is the four ways that anything can appear to exist. It either exists, it does not exist, both at the same time, or neither. No other way can anything appear as far as the phenomenal world. Now that, for most people, is just impossible to understand. But then you have somebody like Nagarjuna who investigated so profoundly how we see the phenomenal world and what is true and what is not true, what is illusory and what is the actual true nature of the phenomena. So basically, in a nutshell, we say a nutshell, that means condense, bringing all the ideas together. The essential view is empty of all mental fabrication. Now come back to the baby-like attitude, what I keep stressing. Tell me about the baby-like attitude. Is it the same or is it different from emptiness? When you take away the language, you take away the concepts, the ideas, the value judgments, the labels, and you just stare. What do you see? Do you see anything? Because if you see something, it's just a concept. Okay, Carla. Uhum. Okay. Então, previamente, eu falei da atitude do bebê. Esse é um dos modos mais eficientes de nós realizarmos a absoluta bodhicitta. Porque você tem que se perguntar a si mesmo, o que é vacuidade? Quando falamos de vacuidade, é vazio. Mas vazio de quê? Para que tenhamos conceito de vacuidade, lembre-se dos pontos de referências. Para ter algo vazio, você tem que ter um conceito oposto de cheio. É vazio de quê? Se o copo, por exemplo, está cheio de água, ele está cheio porque existe um conteúdo dentro dele que é água. Se o copo está vazio, ele está vazio de conteúdo. Voltemos à ideia de vacuidade. É vazio de quê? É vazio de fabricação. É vazio de toda e qualquer fabricação mental. Essa visão, essa ideia de vacuidade, ela não foi criada por mim. Ela é uma ideia budista, né, criada há muitos anos. E a Nagarjuna é quem faz um detalhamento extraordinário a respeito de realidade e a respeito dos erros de percepção. Essencialmente, quando nós falamos de vacuidade, falamos de vazio de fabricação mental. Vazio de nomes, vazio de ideias, vazio de conceitos, vazio de valores, vazio de julgamentos. E Nagarjuna foi além da fabricação.
Ele classificou essa fabricação em 4 tipos de fabricação mental. Algo existe ou não existe, ou existe e não existe simultaneamente, ou não existe de forma alguma, ou nenhum deles. Para a maioria das pessoas, quando nós investigamos tão profundamente o que é vacuidade, nós vamos além. Estudamos também o que é a verdade e o que não é verdade. O que é ilusório. Qual é a verdadeira natureza dos fenômenos. É uma visão essencial, como a concha de uma semente, a casca dentro de uma semente, né? que cobre a semente. É uma visão essencial. É o vazio de fabricação mental. Me digam sobre a atitude do bebê que estou destacando para vocês aqui. É a mesma coisa ou é algo diferente de vacuidade? Na prática da atitude do bebê, quando você remove a linguagem, as ideias, os conceitos, os preconceitos, os rótulos, os valores, o que fica? Quando você remove tudo isso e você olha fixamente para aquilo, você vê algo? Porque se você está vendo algo, esse algo é apenas um conceito. That's it, Ani. Okay, so if you understand what I just said, you will understand the essential point of every aspect of the Buddhist path. Every aspect of the Buddhist path is to go beyond mental fabrication. This is the essential point. There is no other point. So this is something quite important. I won't say quite important, I will say essential to contemplate, to remember, whatever the practice, it is designed to eventually take you beyond all mental fabrication, so that you can see the true nature of the phenomena. When you see the true nature of the phenomena, this is the awakened way of seeing. This is the way the enlightened mind sees. So if we look at, our daily life situations, very simply, whatever happens from the morning we get up, when we get up in the morning until we go to sleep at night, what happens? We have problems or challenges most of the time. Yes, it's very seldom that we don't have problems and challenges. Why? You have to ask yourself, why do you have problems and challenges most of the day? Why? Basically, because we have an idea. And out of that idea, we fabricate more and more. And then we get stuck in the fabrication.
We get lost in the fabrication. So I think the baby-like attitude has no fabrication. At the same time, there is awareness. Having a baby-like attitude doesn't mean that you have turned into a piece of wood or that you've become completely unconscious. It doesn't mean that. There is awareness, open, spacious awareness. What we call the cognizant quality of awareness, knowing itself. One doesn't need an object. If you practice diligently, this awareness will become clearer and clearer. And yet it does not fabricate. It does not fabricate anything. Somehow, in our mind, we think that awareness has this ability to fabricate lots of enlightened qualities. We think awareness continues to fabricate. And this is just our fantasy. We have lots of fantasies. We tell ourselves lots of stories. I'm sure that many of you here are very enlightened, yeah? But for most of us who are not enlightened, our idea of enlightenment involves lots of fantasies. We see colored lights. We can levitate in the air. We all have amazing ideas about what enlightenment might be. If we're honest, the embodiment of our fantasies may be a place where things work faster, where things work better, things are more comfortable. All of that. I think we have some strange ideas about what it means to be enlightened. Okay, Carl. Uhum. Uhum. Se nós analisarmos cada ponto, cada aspecto do caminho budista, nós podemos observar que todos eles dizem respeito a ir além da fabricação mental. E esse é um ponto essencial para nós contemplarmos e lembrarmos. Esse é um ponto essencial, é ir além da fabricação mental. Qualquer prática é projetada para levar você para ir além da fabricação mental.
E aí sim você poderá ver a natureza verdadeira dos fenômenos. Essa é a forma como a mente iluminada vê. Se fizermos uma reflexão agora e olharmos agora para a nossa situação, para a nossa vida diária. O que acontece na nossa vida diária, desde que despertamos até o momento em que nós vamos dormir? O que acontece assim que nós despertamos é que nós passamos a maioria dos momentos do nosso dia sempre envolvidos com problemas e desafios. E muito raramente nós temos momentos de serenidade. E por que você tem problemas e desafios na maior parte do tempo do seu dia? Por quê? Porque nós temos ideias e acreditamos fixamente nessas ideias, e depois disso nós fabricamos mais e mais ideias e ficamos empacados nessa fabricação mental. Ficamos perdidos nessa fabricação mental. Ficamos confusos nessa fabricação mental. A atitude do bebê, na atitude do bebê, não há fabricação. E, ao mesmo tempo, a consciência, a estado desperto. A atitude do bebê não significa que você se tornou um pedaço de madeira, ou que você se tornou insensível. A atitude do bebê significa que você tem um contato direto com esse estado desperto, com essa consciência aberta, espaçosa, sem limites. Você tem contato direto com a qualidade cognoscente da consciência. A qualidade que sabe em si mesma, que não precisa de objeto. E se você pratica diligentemente a prática da atitude do bebê, a consciência vai ficar, o estado desperto, a consciência vai ficar cada vez mais e mais clara. E não haverá fabricação de nada. Na nossa mente, né, se acredita que a consciência ela continua de instante a instante fabricando coisas. E isso é muito fantasioso. E nós temos fantasias a respeito de inúmeras ideias e termos. Por exemplo, nós temos ideias fantasiosas a respeito de iluminação. O que é iluminação? O que é um ser iluminado? O que é a corporificação da iluminação? Nós acreditamos que um ser iluminado é aquele que levita, né? Que está por ali levitando, que está trabalhando de maneira mais rápida, que está com as coisas mais confortáveis, está num estado alterado de consciência. Mas realmente temos ideias muito estranhas, muito fantasiosas sobre o que era um ser iluminado e sobre o que significa iluminação. That's it, Ani. Yeah, so what is the essential point of the path? Are you clear what the essential point of the path is? Mm-hmm. We have to keep asking ourselves, otherwise we're going to get lost. Mm-hmm. So, going beyond fabrication is essential. Going beyond all mental fabrication is the essential view of the path.
Now I can go on teaching about emptiness, and I like to teach about emptiness because it's my field. It's my field of study. I've been studying Buddhist philosophy for 48 years. It's a long time, yeah. I am not a very good practitioner, but, you know, I've studied a lot, especially in the beginning of my path. I had the opportunity to study many great texts of Buddhist philosophy, also Nagarjuna's Madhyamika Avatar, which is one of the most profound texts on Buddhist philosophy. So I can talk about this for months, but actually all this talking doesn't really help us. Emptiness, you know, everything is empty. But then what happens? Pain comes. Problems come. Oh dear. And you can go on and you can pretend that everything is empty. But how do you meditate on emptiness? Can somebody tell me? When the pain comes, when the problems come, how do you meditate on emptiness? If you fabricate for only a split second and think that you are doing this meditation on emptiness, you're doing the opposite. This is not meditation on emptiness. So to begin doing this meditation, I think that this practice that I've given you, the baby-like attitude, is so important. It's the most important at this time because it is the practice of non-fabrication. Okay? Uhum. Thanks, Carla. Uhum. Qual é o ponto principal do caminho? Eu pergunto para vocês, qual é o ponto principal do caminho? Será que nós temos clareza do que é o ponto principal do caminho? O ponto principal do caminho é ir além da fabricação. O ponto principal do caminho é ir além da fabricação mental. A visão essencial do caminho é ir além de toda e qualquer fabricação mental. Eu adoraria continuar falando com vocês a respeito de vacuidade. Afinal, esse é o meu campo de conhecimento. Eu estudo vacuidade há 48 anos. Embora eu não seja uma praticante assim tão boa, mas eu estudei muito a respeito de vacuidade na filosofia budista. Eu me dediquei bastante a muitos textos sagrados da filosofia budista. Texto de Nagarjuna, um texto denominado Madhyamika Avatar, e outras obras de filosofia budista, e outros textos sagrados.
Mas, na verdade, toda essa explicação a respeito de vacuidade, toda essa conversa, ela não ajudaria muito, não seria muito útil. Nós precisamos refletir a respeito das nossas vidas agora. Aí nós temos um momento de uma certa vacuidade, e aí a dor vem, e aí os problemas vêm, e aí você finge que tem uma certa vacuidade ali, e aí você finge que tudo é vazio. Mas como é que você medita na vacuidade? Né? Me diga. Quando vem a dor num determinado momento do seu dia, como é que você medita na vacuidade diante dessa dor? Ou diante de um determinado problema? Surge ali o problema na sua frente, e como é que você medita a respeito da vacuidade diante daquele problema? Quando vem a dor no seu dia, como é que você tem diante daquela dor esse momento, essa pausa de meditação na vacuidade? Quando você faz isso, na verdade, você não está fazendo uma meditação na vacuidade. Você está fazendo o oposto. Para você começar a fazer a meditação na vacuidade, você precisa fazer a prática da atitude do bebê. Essa prática é o mais importante nesse momento. Porque é a prática da não fabricação. Então, de nada valeria eu tecer um longo ensinamento sobre vacuidade, porque isso não ajuda muito. O que realmente ajuda, o que realmente é importante e valioso nesse momento é a prática da atitude do bebê, e é fazermos a prática da atitude do bebê. That's it, Ani. Eu queria falar uma coisa. Paula wants to talk something. Yeah, go on. Eu penso que há muitos anos eu tenho convivido diariamente com dores muito grandes, porque eu tenho uma condição de uma doença autoimune em que eu tenho que conviver todo o tempo com muitas dores. E eu acho que desde os meus 18 anos eu absolutamente não tenho noção do que seja ter um dia que eu não tenha muitas dores. E essas dores, elas migram de um lugar para o outro, são dores articulares, em coluna. E eu penso que a atitude de praticar é pensar que se você acredita muito que tudo tem consistência e que as coisas não mudam e que não são impermanentes, e você se prega nessa dor, você realmente fica totalmente escravo das suas fabricações. E a gente, quando a gente está diante de qualquer que seja o problema, ou mesmo quando a dor vem, a gente nitidamente se torna escravo dessa solidez que a gente pensa que as coisas têm. E as coisas não são sólidas por si, elas são, como a Ani sempre diz, causas e condições juntas que nos dão uma percepção equivocada de solidez. E se a gente por um minuto relaxa e pensa que aquilo não é tão sólido assim, a gente consegue perceber que a gente pode ir adiante, um passinho a mais, outro passinho, e de repente as realidades, elas não são fixas, elas vão mudando e você pode caminhar através delas. Acho que minha prática tem sido essa. Não acreditar muito, não me fixar muito na solidez e tentar relaxar e ver que as coisas mudam e apreciar que elas mudam.
tanto mudam para melhor, como mudam para pior. Não sempre significa que muda para melhor, pode ser pior, mas mesmo assim mudam. Uhum. Uhum. Ani, Paula is talking about her what she leads with pain, and she has a self-immune disease that since she's 18, she never passed one day free from any kind of pain. That she has a pain that makes it some pain in the back, some pain in the joints, and what is she doing now? She has the attitude to practice that is she is thinking about that if you believe that every pain or every feeling has consistence, is fixed, that if you believe that the pain is not going to change, if you have these kind of ideas, you become a slave from your own mental fabrications, a slave from what you believe in, and you become a slave of the solidity that we believe that the things have. But if for 1 minute you notice, you stop and you notice that that pain is not so solid, if you stop a minute and think that everything depends on causes and conditions, you can go step by step, one step here, another step there, and you can go go forward from this. That is my practice. I try to appreciate the things, and I try to appreciate that the changing of things, that the things can change for better or for worse. And I accept this. and this is my practice. I try to appreciate the changings, and I try to see that the pain is not so solid as I believe sometimes. Yeah, that's one way of working with it. People don't realize just how important the understanding of impermanence and change is as far as the path. That's why it's one of the main contemplations to turn our mind towards the Dharma, towards the true aspect of the phenomena. Because most of us do not see that the phenomena is changing moment by moment. We see whatever it is as something fixed and solid, whether it's a thought or a feeling or material object or whatever it is, we see it as unchanging. And because of this is why we react in a certain way, because we see it as being a certain way. We don't see it as with any kind of possibility to change. Depending on conditions, it can appear in any way to us, but we don't have that flexibility. Once we put an idea on something, that person is like that, and then we can't see any other qualities. So
the way we see now really limits our perception, really distorts our perception. This is why I go over and over, these 4 seals, what we call the 4 seals in Buddhism. The 4 seals that are certain ideas that we have to contemplate again and again and again to really see or open our minds to be able to see the true nature of the phenomena. It's essential. Without understanding the 4 seals, even though you call yourself a Buddhist, you're not really on the Buddhist path. You need to really integrate these 4 seals into your perception. So I recommend that everybody reads What is Not a Buddhist by Zonza Kenzie. I don't know, it's not called that in Portuguese. What is a Buddhist? I think it's called What is a Buddhist in Portuguese, yeah? But everybody should really read that and study it. And try to integrate these ideas into the way that you see. But here in this text, in this particular text, we are talking about absolute bodhicitta and using relative bodhicitta to realize absolute bodhicitta. Absolute bodhicitta, as I've said previously, is emptiness. How are we going to practice emptiness? This is the key point to this text. The most direct way to practice emptiness, no matter whether it is pain or problems or emotional upheavals, is to apply the baby-like attitude again. How would a baby see this without language, without concepts, without value judgments? Just allow yourself to relax into that possibility of seeing without fabrication, and then everything opens up and we begin to see with awareness beyond our confusion. Basically, our confusion is caused by our mental fabrication, by believing in what we think. And the baby-like attitude, every time you apply it, then there is like a flash, a glimpse of seeing with awareness. It takes you beyond the confusion, even if it's just for a second, 2 seconds, 3 seconds. But when you do it again and again and again, you become familiar with that way of seeing, then it's so profound. It is both wisdom and compassion coming together. Everything that you need to know is within that baby-like attitude. Nothing is missing because it is wisdom and it is ultimate compassion. You just don't have confidence to apply it. That's the problem. So you need confidence. The only way you'll get confidence is by again, repeating, again, 10 times a day. Whenever things appear solid, whenever you are getting lost in whatever you're thinking, baby-like attitude, come back to the baby-like attitude. It will illuminate. It's like turning the light on in a dark room. You can see what's there. You can see it as it is, instead of always getting lost in how you think it is.
So, keep going. Try not to get lost in your fabrication. Just a moment of non-fabrication. This is the meditation, nothing else. This is the essential meditation, resting in a state of non-fabrication. Now, when one does this, you know, all kinds of feelings and experiences can arise. You don't get excited. You may have beautiful visions, you know, lights and images of bodhisattvas walking towards you. Don't get excited, because at the moment that you think that it is good that the bodhisattva is walking towards you, emptiness is gone. The moment that you interpret the situation as being this or that, the emptiness is gone. This is wonderful, this is terrible, it's gone. Emptiness is gone. So, all kinds of things, you know. Of course, pain will arise, problems arise, recollections of things you did in the past. All these things might occur. So whatever appearance arises, I shouldn't say ignore, because ignore means that actually you are responding in some way, because you're doing it deliberately, you're ignoring deliberately. Don't do anything, just relax, yeah? Even that is saying too much. Mm-hmm. Just don't get lost in your fabrication. So if you think that you're not doing anything, that's also mental fabrication. But in order to communicate here, I have to use words. And this is the best language that I have. Baby-like attitude and just rest. Relax. As pessoas não entendem como a impermanência é importante e como contemplar a impermanência conduz a nossa mente para o Dharma. Contemplar como todo pensamento, todo sentimento, toda ideia, todo objeto material, eles são transientes, eles são passageiros, eles são mutáveis. Em geral, nós não os vemos como mutáveis. A nossa tendência é ver os pensamentos, os sentimentos, as ideias, opiniões, os objetos materiais como sólidos, como fixos, inflexíveis. Quando nós buscamos contemplar a impermanência, nós temos uma maior abertura, uma maior flexibilidade, uma maior capacidade de resiliência e compreensão.
E se nós vemos o pensamento, o sentimento, a ideia e os objetos como sólidos, e fixos, nós não podemos ver através de nenhuma outra possibilidade. Nós ficamos muito limitados e restritos. Por isso, como o modo como vemos é muito importante no nosso caminho. E é por isso que eu sempre indico a contemplação do que nós chamamos de 4 selos. 4 selos para abrir a mente para ver a natureza verdadeira dos fenômenos. 4 selos que nós precisamos integrar, né, na nossa vida. São 4 selos que conduzem a nossa mente para o Dharma. E esses 4 selos, eles são muito bem apresentados e eu indico a leitura do livro O que é ser budista. É um livro que está traduzido, né, com o título O que é ser budista, que trata justamente de nós integrarmos essas ideias a respeito dos 4 selos para o nosso modo de ver. E nesse texto que nós estamos estudando, nós estamos trabalhando com a bodhicitta relativa. Nós usamos a bodhicitta relativa para realizar a bodhicitta absoluta. E nós já mencionamos aqui que a bodhicitta absoluta é vacuidade. Nós estamos estudando aqui como nós vamos praticar vacuidade. Não importa se o que quer que nós estejamos trabalhando são emoções, são dores, são prazeres, são ideias. O que quer que seja, perguntamos, como o bebê vê isso? Como o bebê vê? Sem linguagem, sem valores, sem julgamentos, sem preconceitos. Relaxe e lhe dê a oportunidade de ver. Relaxe, coloque em prática a atitude do bebê e veja a nossa consciência, veja além da nossa confusão. A atitude do bebê, toda vez que você pratica a atitude do bebê, há um vislumbre, há um lampejo da nossa verdadeira natureza. Mesmo que seja por 1 segundo, por 2 segundos, por 3 segundos. E aí você faz a prática da atitude do bebê de novo, e de novo, e de novo. Então você se torna mais familiarizado com a prática e você vai percebendo quão profunda é essa prática. Porque você é capaz de experienciar compaixão e sabedoria juntas através dessa prática. E nada está faltando, porque a sabedoria e a compaixão última juntas. Só que de uma maneira geral, você sente que você não é capaz de realizar essa prática, mesmo quando eu mencionei de 10 vezes por dia, porque você não tem confiança. E você precisa ter confiança nessa prática. E para desenvolver confiança, essa confiança só surgirá se você buscar praticar constantemente. E quando qualquer coisa parecer sólida para você, você pergunta, como é que o bebê vê isso? E quanto mais você pratique, mais confiança você vai ter. E quanto mais você pratique, a prática da atitude do bebê vai iluminar. É como se a prática da atitude do bebê ligasse uma luz numa sala escura. E vai trazer luz para além daquilo que você acha que é a verdade ali. Então, continue. Continue, siga em frente. Faça a prática da atitude do bebê. Tente não ficar perdido nas suas fabricações mentais. E essa é a grande meditação. Repousar no estado da não fabricação. E quando nós repousamos no estado da não fabricação, muitos sentimentos diferentes podem surgir,
sensações diferentes, nós podemos perceber uma luz, percebermos que um bodhisattva está vindo na nossa direção. E diante de qualquer coisa, não fique empolgado, não fique entusiasmado com isso. Ai, meu Deus, está vindo, né? O bodhisattva está em direção. Porque no momento em que você acha que aquilo é bom, que aquilo, né, é sensacional, que um bodhisattva está vindo na sua direção, no momento em que você se identifica com aquilo, a vacuidade vai embora. No momento em que você diz, nossa, que experiência maravilhosa, né? Ou então, nossa, isso é terrível. Assim que você diz isso, a vacuidade se foi. Todo esse tipo de coisa que pode surgir na experiência de repousar no estado da não fabricação. Você pode, né, sentir dor, você pode surgir uma coletânea de coisas que aconteceram com você e se apresentar naquele momento. Tudo isso, não se identifiquem com isso, porque se você se identifica, a vacuidade vai embora. E quando eu procuro ter um cuidado muito especial com as palavras. Eu não digo o termo ignorar, porque ignorar é deliberadamente não dar atenção. Você ignora aquilo. Eu não uso esse termo. Simplesmente, né, eu uso o termo de não fiquem perdidos na sua fabricação. E se você acha que você está ali no estado da não fabricação e você não está fazendo nada, ainda assim a vacuidade se foi. Então, simplesmente aprenda a relaxar, né? Deixar ir bem serenamente. Simplesmente relaxe. O que faz você ser budista? Dzongsa Jamyang Kyentse. A Fátima tá mencionando o livro. O que faz você ser budista? O livro que está Okay, so now this is not just about reading this book, not just about intellectually understanding these four seals, which Dzongsa Khyentse talks about in the book. It is integrating these ideas into the way one sees. If one does not integrate these ideas into the way one sees life, we can say we are not on the Buddhist path. We can call ourselves Buddhists. We can sit on our cushion, but actually we are not on the Buddhist path. And for those people, whether they call themselves Buddhists or not, if they integrate those four seals into their perception, even though they call themselves a Catholic, they are on the Buddhist path. Even though they call themselves a Muslim, even though they call themselves a Hindu, no matter what you call yourself, if those four seals are integrated into the way you see life, you're actually on the Buddhist path. So it's not about what you call yourself. Not enough to call yourself a Buddhist. You have to see in the way an awakened mind would see. And in order to do that, one needs to really contemplate these four seals over and over again and check the way that we see now and see if it's in accord with those four seals. If you see things as unchanging, solid, fixed, sorry, you're not on the Buddhist path. You need to really check. Read that book many times. It's an extraordinary book. Now,
my feeling is that most of you can't believe that it's that easy. Baby-like attitude. No, that can't be enough. I've got to do this, I've got to do that. But we are cutting through this and that with the baby-like attitude. Because you are giving yourself the space to see clearly. And more, this awareness of the nature of ourselves and the phenomenal world, it becomes clearer and clearer. Every time you flash the baby-like attitude, you have the space to see things in their true condition, as they are. Now, when we meditate, when we practice, all sorts of doubts arise. It's even after many years of practice, still doubts come up. Doubt many times can be a big enemy for us. If we listen to the teachings of the Buddha, then the Buddha actually said, that we shouldn't have blind faith. Don't believe what is being said. Really investigate and see for yourself if it's true or not. Even the Buddha himself, he said, don't just accept the teachings because he said so. When I teach, I always say to people, don't believe what I'm saying. Don't just believe what I'm saying. Really investigate to see if it's true or not. You have to examine, you have to analyze. And, whether we're talking about teachings in relationship to the guru, trying to find a teacher, we need to analyze whether it is concerning a person, like our own teacher, or the teachings itself. We need to investigate. Is this person good, compassionate? Does this person really have understanding of the teachings? Especially in the Vajrayana approach, we need to really investigate the teacher and the teachings. We need to use our intuition, we need to use our intelligence, and only then we choose the path. Because we're presented with a spiritual supermarket, it's not easy to see what path is a valid path, will actually bring us to this awakened state. It's hard to know. But basically, even when we choose a path, we have endless doubts. Now, if you have these doubts arising, you are encouraged to analyze. Don't jump into any conclusion about anything right away.
one has to be careful also, because the analytical mind can also become our hindrance. I think this is more for older practitioners. You know, sometimes we tend to analyze everything. The younger practitioner or the beginning practitioners are kind of more innocent. But when you become a professional Buddhist, oh, goodness me, that's a real pain. Because many times you think you know, and that prevents you from seeing. You've already formulated an opinion. And has to be very careful. The young beginner practitioner has a lot of expectations. But at the same time, they do things in a very straightforward way. Very kind of simple, direct way in the beginning. But then after a few years, then they also begin to doubt. It should be the other way around, you know, the newer ones should have the doubts. Is this teaching appropriate for me? Is this path suitable for me? You should encourage yourself in the beginning to investigate, to examine. Really tear the path to pieces. Don't just accept blindly anything that you're told. You should read different kinds of books that criticize the teaching. Not accept the guru just because it has a nice smiling face, or she has a nice smiling face, or is beautiful or handsome, or wears nice clothes and sits on a high throne. You shouldn't accept the teacher just because of all of this. But then after you've decided that this is right for you, and you're going to settle down and you're going to practice the Dharma, and then you still don't let go of this doubt, then it can become a hindrance. It can prevent you from making a commitment to the path. So you need to check and analyze and investigate before you really make a commitment to the path, to see if this kind of path is appropriate. Really, you won't know until you do a lot of practice, because it's through the practice that you gain insight and inspiration, and a lot of positive qualities arise through the practice, not from the theory. So it's a kind of balance, you know, you don't accept things because of blind faith. You do question, but then after you've questioned, then you need to make that commitment. Right, this is right for me. And then you really commit to doing the practice. So doubt is actually one of the biggest problems, I think, for practitioners. All right, Carla. Quando
eu estou mencionando para vocês a respeito do livro O que faz você ser budista, não é sobre apenas ler o livro uma vez. É a respeito de ler o livro de novo e de novo e de novo, de maneira que nós possamos integrar essas ideias no nosso modo de ver a vida. Integrar os 4 selos no nosso modo de ver a vida. Porque se nós não integramos essas ideias no nosso modo de ver a vida, nós não podemos nos autodenominar budistas ou achar que nós estamos no caminho budista. Mesmo aquelas pessoas que se autodenominam católicos, muçulmanos ou hinduístas, se eles integram as ideias desse livro no modo de ver a vida deles, então pode-se dizer que eles, mesmo que se autodenominem católicos, muçulmanos ou hinduístas, eles estão no caminho budista. Então não é suficiente se autodenominar budista, se chamar budista. Porque é sobre como você vê. É sobre o modo como a mente desperta vê, de novo e de novo. Se você se autoanalisar e verificar como é o modo como você vê a vida, e se você percebe que o modo como você vê a vida, as ideias, os pensamentos das pessoas, se você vê tudo isso como imutável, como fixo, me desculpe, mas você não, sinto muito, mas eu tenho que lhe informar que você não está no caminho budista e que você não é budista. Porque ser budista envolve ver como a mente desperta ver de novo e de novo. E esse livro, ele é extraordinário, o que faz você ser budista. Mas você precisa ler esse livro várias e várias vezes e contemplar a sabedoria que está nesse livro. E a atitude do bebê, a prática da atitude do bebê, ela é muito, muito simples. Mas no primeiro momento parece que vocês não acreditam em quão simples ela é. Ela é muito simples. E é através dela que você dá espaço para ver claramente. E mais, à medida em que nós vamos praticando a atitude do bebê, mais e mais nós seremos capazes de ver a verdadeira natureza de nós mesmos e mais nós seremos capazes de ver a verdadeira natureza do mundo dos fenômenos. Quanto mais você pratica a atitude do bebê, mais você é capaz de ver a verdadeira natureza. Só que quando nós praticamos, todo tipo de dúvida, de questionamento surge. Só que as dúvidas, muitas vezes, elas podem ser o grande inimigo, né? O nosso grande inimigo. Eu sempre menciono para os meus alunos que nós não devemos ter fé cega. Nós não devemos simplesmente acreditar porque alguém falou. Eu sempre digo, investigue por si mesmo. Não apenas aceite os ensinamentos, não acredite no que eu digo. Veja se o que você ouve é verdade ou não. E mesmo a respeito dos ensinamentos sobre o guru e sobre tentar encontrar o professor, sobre tentar encontrar o guru. O que é o nosso professor? O nosso professor, ele diz respeito a uma pessoa específica ou aos ensinamentos em si mesmo? Essa pessoa que você denominará guru, ou que você pedirá para ser o seu professor, você precisa analisar essa pessoa. Essa pessoa tem realmente compreensão sobre os ensinamentos? Nós precisamos realmente investigar o professor e os ensinamentos que ele profere. Nós precisamos usar da intuição e da inteligência. É porque é como se nós fôssemos apresentados a um supermercado budista, onde há inúmeros produtos ali. É difícil saber se nós estamos num caminho que leva realmente à iluminação. E se você tem dúvida sobre algo,
analise, reflita sobre aquilo. Não pule imediatamente a uma ideia que você tem a respeito daquilo. Então, a mente analítica, muitas vezes, pode ser a nossa resistência. E muitas vezes ela pode nos limitar. Nós temos que analisar. E por vezes, essa resistência ela é mais vista em praticantes que se consideram já um budista profissional, que estão praticando há vários anos, que já leram muitas obras, e aí eles passam a acreditar que eles já sabem. Eles já sabem sobre aquele tema, eles já têm uma ideia pré-formulada sobre aquilo, e por vezes são esses praticantes que estão empacados no caminho, né? Que não conseguem muitas vezes seguir adiante. Já os alunos iniciantes, os debutantes, eles realizam as práticas e compreendem tudo de um modo muito mais direto, simples. E eles vão avançando no caminho. Porém, com os anos, eles começam a duvidar, começam a questionar, mas será que esse caminho realmente combina comigo? Será que esse caminho realmente funciona para mim? É importante ler os livros e criticar os ensinamentos que ali estão. Não aceite um guru apenas porque ele tem um belo sorriso, ou porque ele usa roupas monásticas, ou porque ele se senta num trono, e porque tem um ar de alguém sereno e iluminado. Então é muito importante realmente praticar, serenar, praticar o Dharma. Porque essas dúvidas, muitas vezes, nos impedem de ter um compromisso com o caminho. Antes de você tentar encontrar o guru ou criar algum tipo de compromisso, você tem que refletir. E você tem que fazer práticas, porque é pela prática que você ganha insight, é pela prática que você ganha inspiração. Então é preciso haver um tipo de equilíbrio aqui. Você não aceita cegamente o que alguém lhe ensinou, o que alguém fala para você. Você não aceita, porque isso é fé cega. Você questiona. Então você não aceita aquilo, você questiona aquilo, você pratica aquilo, e se você tiver alguma dúvida, me escreva. Então, e só aí, quando você vê tudo isso e você analisa com essa amplidão e você realiza as práticas, é que você pode querer se comprometer com o caminho. Porque você compreende que realmente é um caminho que te leva, que te conduz à iluminação. As dúvidas, elas criam resistência e te congelam, te impedindo de ir adiante. That's it. So, I think that doubt is one of the biggest problems for practitioners. For example, I can, imagine, some of you are not in Brazil, but, for example, if you were here with me and you wanted to go to Sao Paulo from here, and I told you, okay, you go out of here and then you can turn right and then you go down this dirt road for 8 kilometers. And then when you get to the main road, you turn right again and then you go 45 minutes until the next town. And then you do a left and then you do a right and then you go past the supermarket. And okay, now at any time during this journey, you need to know
the direction that you're going in. The direction's very important to know. But as you're going along the road, then all of a sudden fear arises, unnecessary fear. And you begin to think, is this really the right road? Am I really on the right path? So you have to be a bit daring. You understand that word daring? No. Daring. D-A-R-I-N-G. This is important, to be daring. Daring comes from courage. Daring. Daring. Ousado. Audacioso. Yes. Mm-hmm. Yeah, you need to be a bit daring. You need to have a little bit of courage. Otherwise you won't go anywhere, or you'll be thinking to yourself, well, should I leave? Yeah. Should I go this way? Maybe this is wrong. And then you don't go anywhere. You just stay inside the house. And even though you might be going just round the corner, you freeze. You're afraid to do anything because you just don't have that daring, that courage to actually see what might happen. This is really a psychological thing, that for many of us, we just don't have the courage. We're so afraid to make a mistake that we end up not doing anything. It's like practice this baby-like attitude 10 times a day. People are afraid in case they make a mistake, afraid in case they might see something, or they might have to change in some way, or maybe their boyfriend doesn't accept them anymore because they see clearly, whatever it is, So we do need some courage here to practice, to jump in and then see the results of doing it. Yes. Otherwise, we'll always be afraid. Maybe it's not right. Maybe this. Maybe I should do that. Maybe. Yeah. So, courage. I wish I could give you more courage. I find that courage is lacking. In Brazil, I find that people don't have so much courage. I wonder why. Afraid to make mistakes. It's no big deal to make a mistake. If you make a mistake, learn from it. You can grow from your mistakes. But don't freeze. Don't worry about experimenting and trying something. Eu acho que a dúvida é um dos maiores problemas para os praticantes. Se você nessa jornada, né? Se você, por exemplo, estivesse aqui comigo e eu falasse para você, olha, você precisa ir para São Paulo, aqui do Explica para São Paulo, então você vai andar tantos quilômetros, daqui a 45 minutos tem uma cidade, aí você passa para o supermercado. Então, nesse caminho, nessa jornada, nesse percurso, você tem que saber quais direções você deve tomar. Mas em um determinado momento do trajeto, vai surgir uma dúvida desnecessária. E você vai se indagar, mas será que essa estrada é a certa?
será que eu estou indo no caminho correto para chegar onde eu quero ir? Então você precisa ser corajoso, você precisa ser audacioso, arrojado, porque de outro modo você não vai a lugar algum, né? Você não vai a lugar nenhum para ver o que vai acontecer. Nós temos tanto medo de fazer algo ou de realizar uma prática por vezes. Quando eu digo para vocês, pratiquem a atitude do bebê 10 vezes por dia. Aí surge um medo desnecessário, um medo de errar, um medo que o namorado não nos aceite mais porque eles percebem que nós estamos vendo agora de uma maneira clara e lúcida. Nós temos medo, né, de alguma coisa e esse medo nos congela, nos aprisiona. Nós precisamos ter bravura, nós precisamos ter coragem de nos lançarmos à prática. E se nós não temos essa bravura, o que vai acontecer é que nós vamos nos encher de talvez. Ai, talvez eu erre. Ai, talvez eu não esteja fazendo da maneira certa. Ai, talvez eu não consiga. Ai, isso é muito confuso. Ah, talvez, esses talvez vão nos congelando. Eu adoraria insuflar vocês de coragem. Eu adoraria dar para vocês mais coragem. Eu vejo que a coragem está sendo um item que está faltando muito no Brasil, em especial. As pessoas não têm muita coragem, de uma maneira geral. Muitas vezes a pessoa tem medo de errar. Não, mas será que eu estou fazendo certo? Será que isso vai dar certo? Não há por que ter medo de errar. E não há problema em ter medo de errar. Porque se você errar, simplesmente você vai aprender com o erro. Então, não congele, né, as suas possibilidades. Experimente, tente algo, né? Avance, desenvolva essa bravura e essa coragem necessária para seguirmos adiante. That's it, Ani. Okay, let's have some questions for the last half an hour now. Anybody have any questions, anything they want to say? Vamos nessa última meia hora nos dedicarmos a perguntas e a comentários. Alguém gostaria de perguntar algo ou comentar algo? Antes o João Gabriel tinha levantado a mão no começo da reunião. Quer falar alguma coisa, João Gabriel? They put it where they spend most time in their day, or they can write on many pieces of paper and put it in the office, put it on the desk, put it on the computer, in the bathroom, wherever they spend most time during the day. And on the piece of paper, it's written, in every moment, there's a fork in the path. Now, it's up to us which fork we take. Even that first phrase, every moment there's a fork in the path. But basically, it's reminding you that you do have a choice. Either you get lost in those habitual projections, those compulsive projections, or you just relax a moment and you apply the baby-like attitude. That's the choice. Either you get lost in your mental fabrication, or you say, no, that's enough. Nope. Baby-like attitude. Look at it again. So we need to remind ourselves, and that means, you write this out and you stick it in the kitchen, on the toilet, wherever, to remind yourself, your choice.
Uhum. Uhum. Então, Anne está pedindo para que a gente, para que todos nós escrevamos em um papel, né, ou em vários papeizinhos, e que nós coloquemos esse papel onde nós passamos a maior parte do nosso tempo durante o dia. E pode ser também papeizinhos que a gente pode colocar no banheiro, na cozinha, na porta, no quarto, diante do computador. Então, nós vamos escrever o seguinte nesse papelzinho. Em cada momento, há uma bifurcação no caminho. Depende de nós que caminho seguir. Então, em cada bifurcação, em cada momento, há uma bifurcação no caminho. Depende de nós qual caminho seguir. Depois eu escrevo no grupo do Zoom do WhatsApp. Então, basicamente, né, ao ler isso, mesmo a primeira frase, em cada momento há uma bifurcação no caminho, isso basicamente lembra você de que você tem escolha. Você tem escolha. Só de ter esse papelzinho aí, isso freia você das suas tendências neuróticas e vai te dar uma escolha. Ou você vai ficar perdido nas suas fabricações mentais, como você sempre ficou, ou você vai ficar, né, delirando nos seus hábitos e tendências neuróticas e ficar perdido nas suas fabricações mentais, ou você vai relaxar e praticar a atitude do bebê. Como é que o bebê vê sem linguagem, conceitos, ideias e valores? Então, é muito importante você escrever isso em um papel, colocar onde você passa a maior parte do tempo do seu dia, ou fazer vários papeizinhos e colar em vários pontos da casa, no banheiro, na cozinha, no seu quarto, porque ele vai te ajudar, esse papelzinho vai te ajudar a te lembrar que você tem escolha. E isso é muito importante. We're talking about momentary, transitory consciousness. It's not a static phenomena. It's a dynamic phenomena in movement, constantly in movement. So then the path is made up of moments. Either you see or you don't see. So we need more moments of seeing clearly, so then we get familiar with that awakened way of seeing, that non-fabricated way of seeing, and less moments of getting lost in our mental fabrication. So every moment is important. It's not like you're talking about a solid block of experience. You're talking about moment by moment. There's a constant opportunity presenting itself moment by moment. It's up to us how we see. The choice is ours, but we have to remind ourselves that we do have a choice. Because before there was no choice. We were just a slave to our own mental projections, to our thought process. Whatever arose, that was our reality. Whatever we were thinking, that was the reality. Now we have a choice. Are we going to believe it or not? Okay? Então, quando nós falamos aqui, nós falamos de consciência momentânea e transitória.
ela não é fixa, ela não é estática, ela está em constante movimento. Mesmo se você vê a verdadeira natureza ou se você não vê a verdadeira natureza dos fenômenos. Há momentos de modo de ver desperto, de modo de ver não fabricado. E há momentos de modo de ver distorcido, confuso e perdido na nossa fabricação mental. E cada momento é importante, porque cada momento guarda uma constante oportunidade que se apresenta. Depende de nós como nós vemos. A escolha é nossa. E nós temos que nos lembrar que antes não havia escolha. Nós meramente éramos escravos do nosso modo de ver distorcido, do nosso modo de ver perdido nas nossas fabricações mentais. O que quer que surgisse antes, aquilo era nossa realidade. O que quer que pensássemos antes, aquilo era nossa realidade. E agora nós temos escolhas. Essa é uma ótima notícia. Nós vamos continuar vendo de maneira perdida e distorcida, ou nós vamos ver desse modo iluminado, aberto, espaçoso? Okay. Can I just ask Paula? Paula, do we have Paula? Love you all and see you soon, I hope. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Abraço. Keep smiling. See you in Maceió soon. Vejo vocês em Maceió. Oh, Leo.